सुप्रभात. आयचो प्रश्नकाळ सुरू करूया. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 1 श्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीज. Speaker sir, question number LQ number 1A. Speaker sir, I was going through the annexure, which is given constituency-wise, village-wise supply of water, and the details of infrastructure. Speaker, so I was going through various constituencies where what are the infrastructures required for supplying water for 24 hours or uninterrupted water supply. But going through this detail, as per my knowledge, the first requirement at the source, wherever एक डॅमांतल्यान उदक येता or खंयच्याय जे उदक लिफ्ट करता, there we require a proper pumping system. And ते म्हणे स्पीकर सर, गव्हर्मेंटान म्हणा that they are committed to supply 24/7 water supply in the state of Goa. But म्हजो एक doubt आहे स्पीकर सर, that this is not only water supply, it requires a proper electricity system. Light गेली, there has to be alternate system. त्या पासत आतां गोंयांक एक लायटीचो व्हड प्रॉब्लेम जाला. Whether it has an impact, electricity, improper supply of electricity or failure of electricity for this infrastructure creates any problem to supply water for 24 hours per day at least. Speaker sir, water supply for 24 hours does not involve only pumping. It starts from raw water. हांव 2000 जेन्ना चीफ मिनिस्टर आलो तेन्ना म्हाका तकलेन आयलें की ओपा उदक ना. मागीर तुजें साळावलें आशिल्लें हांगा म्हापशाक दिता तें अस्नोड्या उदक ना. पडोशा सारकें रॉ वॉटर आय एम टॉकिंग ऑफ उदक ना. हांगा ना, पेडण्या सारकें ना. पेडण्या तर आमीच चालू केलें. त्यामुळे रॉ वॉटर पासून पंपिंग, फिल्टर कॅपॅसिटी, storage capacity, pipelines, and to the end parent good quality pipelines. This is a very extensive requirement. To ride over power disruptions, there are two methods which we are following. Number one, we are taking cables directly from the main power station to the water supply, like OPA, फोंड्याच्यान हाडल्या, कुर्टीच्यान, अस्नोड्या, the थिवेच्यान line येयल्या, cable येयल्या, direct to the plant, so that the disruption on the way are minimized. That is one solution. And the second solution is extra quantity of pumping capacity. That means if a particular plant, like Osnora pumps about 110 MLD, you should have pumps which are capable of handling 150. So even if there is no power for 1 hour, it can be substituted by one more additional pump which can be brought off online once the power comes. Speaker sir, there are a lot of infrastructure created much before, like overhead tanks or the master balancing reservoirs. They are not functioning to its capacity or to its purpose of design. थोडे पाड पडले आहाय. Take the case of my constituency. थोडे युजूच जाल ना. Those structures are there. Elevated जाग्यार हिल्लोकाचेर बांदलेले आसा. Can this government come out with some system where it is connected properly? कित्याक खंयच्यान खंय कनेक्ट जाता, distribution network म्हाका कांयच समजना. So त्या पासत can government create such a blueprint out of all the existing structure with reference to new structure, infrastructure to be placed? We will get a proper consultant and an agency to do this mapping, because I don't think the PWD will be able to do the full mapping in a short time. So we can have a third-party agency to carry out full analysis and then
bring this all on record. So that can be done, and that should be done. In order to get 24/7, it's not that water is not there. It is tail end or those who are located on a elevated levels. Those are the people who do not get proper water. The rest, there is enough water. And 152 MLD water supply is in the pipeline. So with that, I think virtually water will be available, but leakage is in the tank, proper maintenance of the tank, some addition of tanks is required. We'll take care of that. Sri Antonio Fernandez. In fact, we have already appointed a consultant for mapping. We have already appointed. Speaker, sir, as per the annexure, it is given that the village-wise detail of supply of domestic supply of water. So as far as Santa Cruz constituency is concerned, totally it is 9,700 cubic. As mentioned, Morumbi Pican 400 cubic, Renovadi 100, Morumbi Ogran 200, Kujira 300, Chimbal 3,600, Murda 1,800, and Kalapur 3,300. Speaker, sir, my only question to the Honorable Minister, these figures are given very nicely. I agree with these figures. But 30-40 वर्सां जालीं त्यो पायपलायनी आमच्यो मेन घातलेल्यो आसा. जेन्ना प्रेशर वाडटा तेन्ना वाडयता तेन्ना पायपलायनी फुट्टा. आनी फुटल्या नंतर that water goes in the ground. And as a result, my people doesn't get sufficient water. So my question is, have your department investigated the demand of each village in the state of Goa of water supply? कितलो डिमांड आहा तो आतां सप्लाय दिता आमकां, पूण कितलो डिमांड आहा तो विलेजीक आतां कितें बिल्डिंग्स आयल्या म्हूण घरां वाडल्या, तो डिमांड्स कितलो आहा तो आनी कितली सप्लाय आहा पळय ती. साधारणपणे डिमांडा प्रमाणे सप्लाय केला. The figures given are based on demands only. Tiswadik aning 27 MLD to plant is in the final stage. Probably by December should be over. So Tiswadi will have more water supply. From plus there is a supply proposed from Verna, MBR, directly to Santandre constituency. So Santandre लायनी वयली काडली म्हणजे तांकां थंयच्यान येवपाक लागले की तितले सांताक्रुजाकूय उदक वाडटलें. So there are 152 MLD plants in process. Mysal, मागीर 27 OPA, मागीर Porvorim अशें. So with that, the water will be adequate. Now the question will be to replace pipes which are old, which we are doing now. Speaker, sir. Alex Lorenzo, only one question. No, I can't allow. Only one question. कित्याक कुजिरा कॉम्प्लेक्स आयला थिंगा GMC आहा तेन्ना आमकां विलेजी खुबशे त्रास जाता म्हणून हाजेर मातशें लक्ष मारचें. Okay. Alex Lorenzo. Speaker, sir, 24/7 आमगेलो PWD मिनिस्टर सदां सांगतालो 24/7 उदक मेळटलें म्हणून. आनी तो आनीक वेळस सांगतालो की नॉन रेवेन्यू वॉटर he will see that he saves on non-revenue water. Now this has become a far cry. As it is, we are not getting supply of water. There is no regular supply. PWD department has become water repair department. कुर्तरे ना. कुर्तरे आज सध्या ना, आज ना उदक नाहलं म्हाका. म्हाका सांग मरे एरिया खंयची ना ती. का बघ आज सगळ्यान आशिल्ल्यान कित्याक नाही कारण सालसेत ऑलमोस्ट सालसेत गेट ऑलमोस्ट 24 hours water. Because sir, एक मिनिट आज रिपेअर करताले लाईन. सो 2 days फुटल्या लायन बी फुटल्या आसत रिपेअर हो वेगळो. अदरवायज सालसेत गेट 24 hour water. काल रिपेअर करताले 2 दीस उदक ना. आज उदक नासलें. आज म्हाका सद्या उदक नाशिल्लें. बट एनीवे टायमार पावलो उदक नासतनाय टायमार पावलो. बट स्पीकर सर हांगा नावन घे. स्पीकर सर Yes, tell me. Because sir, एक minute. Very serious question. Now, what steps you are going to do? As it is, project वाढत आहे. हे गव्हर्नमेंटान सारखे प्रोजेक्टान भरमसाट हें केलो हा. कितें open up. आता तुगे what is your proposal for water? How are you planning? Are you planning new dam? Are you planning new tanks or new water reservoirs? Or are you going to draw water? What is your plan for the future?
हांव आतां सांगता तुका झाड मारली आनी कितें मारली आतां तूं आतां उदक हाडपाक कितें करतलो आय जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट इज द प्रपोजल इन फ्युचर देर आर प्रोजेक्ट्स ऑफ 100 फ्लॅट्स 200 फ्लॅट्स 300 फ्लॅट्स कमिंग मुगले कॉन्स्टिट्युन्सीन हावजींग बोर्डान थिंगा उदक येना आनी प्रोजेक्ट घालीत आहाय हांव हॅव बीन रेजिंग दीस इशू ते उदका प्रॉब्लम आहा म्हण वॉट इज द प्लॅन ऑफ द गव्हर्मेंट सिरियस पॉयंटेड क्वेश्चन फॉर द फ्युचर Are we going to have all buildings and no water, or we are going to have buildings and all water? That you have to decide, Speaker sir. Speaker sir, we have got 152 plus 15, 167 MLD water plants under process. There are 622 MLD water capacity is there. 10% out of it goes for backwash. So it is about 560 available, and water supply to the various constituencies areas comes out to be about 500. So about 10% is lost on the way, 10 to 11%, which is a reasonable transmission loss. Because sir, there is lot of losses. Just a minute. I know. So we have put up OPA 27, Mysar 10. OPA 27 should be commissioned by December. This is mainly for Tiswadi. Mysar 10, which will be commissioned by September. Osnora 30, already tender floated. Chandel 15, Tuyen 30, Porvori 15, Tankona 5, Gaune at Gaune, Sar 10, Padoshe 10, आणि गिरी आता अजून ह्या फायनल जावन जागे खातीर 15. 167 MLD water is being done. As of now, Goa has adequate water. Leakages आमकां थारोवंक जाय. So pipelines will have to be changed because in some areas AC pipelines, tail end pipelines are AC pipeline which breaks. So we will have to replace those pipelines stepwise. त्यावा मात्र तुम्ही support दिवचो पडटलो because I'll tell you one thing. Cases have come to my knowledge that in panchayats when water lines are being put, there are obstruction being raised. Correct. Because contractor कडच्यान कोणाक तरी कितें तरी जाय आसता. I know cases where people have asked money from contractors for water line. Thereby, we had to foreclose the contract in some areas. So your support will be required. That is what I am saying. Speaker sir, विरोधी पक्षनेते जेन्ना आमच्या माननीय नेरी बाबान क्वेश्चन घालपाचो हो इतलोच हें की प्रत्येक फावटी आमचे माननीय मंत्री आज नात पूण ते म्हणा की 24/7 आमी उदक दिवपाचो आमचो आसा आनी आमी दितले पूण तें तशें जालें ना कारण सीएमान सांगलात पूण हांव तुमचे नदरे आनी इतले हाडून दिवं 4/7 थोड्या एरियेक आसा गोंयान ऑलरेडी. बरें You are not aware. थोडे एरियाचे मिनिस्टर सांगी उदकाचे स्पीकर सर कितें जाता ज्या जाग्यार उदक मेळटा पळय तो कांयक उलयना. स्पीकर सर जाका एडक्वेट उदक मेळटा पळय तो चुकून सुद्दां एक ब्र काडिना. तो मेळटाय म्हणना मेळटाय म्हणटा कित्याक म्हणटलो तो एक मिनीट तो कित्याक म्हणटलो ताका उदक मेळटा ही सॅटिस्फायड विथ इट. जाका मेळना पळय तो बोवाळ घालीत आसता त्यामुळे आमकां बोवाळ घालता इतलेच पॉयंट दिसती पडटा. So we have got already contractor on board who will map everything and then we will start replacing the pipelines. स्पीकर सर जेन्ना म्हाका दिसता मिनिस्टर सांगत ते आख्खी गोंयची सांगप पूण तरी देखून तुमकां म्हणटा काही भागांत जाले आसत. आतां म्हज्या मतदारसंघाचें उलयता हांव. जर 25/7 जर तुमी उदक दीत न्ही म्हज्या मतदारसंघात जयकाची काम चालू आसा तें काम खंय तरी फास्ट जायत. हांव उदाहरण केपेचें दिता तें जायत न्ही 15 टांक्यांचें काम चालू आहा बार्शी गांवांक बाळ्ळी पंचायतीक तें जायत जाल्यार म्हाका दिसता त्यो दो पण जायना आमच्या भागांक तें मेळचेंच ना. 29 करोडाचें काम आहा पूण अर्दवटी ते करीत ना कॉन्ट्रॅक्टर काम. आनी हांवें मिटींग केली तेन्ना ते सांगतात म्हाका की तांकां त्या डिस्कनेक्ट हें करून दुसऱ्याक दिवपाचें आहा म्हूण टेंडर आतां तें जालें ना अजून. पूण कितें जाता सगळें गोंयभर जेन्ना 24/7 उदक दितलें जाल्यार ह्यो केप्यां जर करता आसतना हें जयकाचें काम कंप्लीट करचें पडटलें. जायकाचें काम फुडल्या वर्सा भितर कंप्लीट जातलें. सादारण 85% काम 85% काम जाल्लें आहा. थोड्या भागांत ताजो उपयोगूय सुरू जाला. आतां फिनिशिंगचें हें चालू आसा. थोड्या जाग्यार कॉन्ट्रॅक्टर जर ताणें काम एबंडन केलां जाल्यार ताका आमकां बदलचोच पडटलो. पण आय एक्सपेक्ट बाय 2019 जायका वर्क टू गेट ओवर. सिग्लायन सुद्धा टिकलो. Is a very important question put forth. Opposition leader. But what is important, Speaker sir? Now here we are mentioning 24/7 udik asa. But as सगळ्यांक खबर आसा लोकांक तें उदीक मेळना लायट मेळना तेन्ना लोक सारके बेजारतात, Speaker sir.
And that there is in my constituency, I've been facing this on and off. First, the problem is a pressure problem. Pressure problem where the department or the operators fiddle with the pressure problem and which creates a shortage. Secondly, the pipeline, which is over the years, has to be, new pipeline has to be put. But because we have given a tremendous budget to this so-called department, PWD. So it's important that Honorable Chief Minister looks into it and whatever has to be done, action has to be taken on this, Speaker, sir. स्पीकर सर ओपा आमच्या अस्नोडा 30 MLDची कॅपॅसिटी आमी वाडयता. त्या शिवाय साळाक आहा पळय, साळाक 10 करता, त्यामुळे अस्नोड्याच्यान साळाक वता उदक तें कमी जातलें. प्लस अस्नोडा 30 MLD वाडयता आनी पर्वरी 15 MLD केल्या. प्लस गिरी 15 करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. So with this 45, I think Bardesh should be quite happy with good quantity of water. As far as pipeline is concerned, there has to be 2-3 mechanisms of, one is tail endakchan udok yeung like SAR. The concept is SAR is tail end. So if you start pumping water at SAR, you can feed backwards. So tail end concept is kadu udelo. So water supply from radially outward to circulating system ही चालू जावची पडटली आनी पायपलायनूय इम्प्रूव जावची पडटली. वॉटर मॅनेजमेंट इश्यू जो आसा पळय तो आमी हँडल करपाक सुरवात केला. म्हाका दिसता स्लोली 1 by 1 वी वील बी एबल टू गेट. पण एक गजाल लक्षात धरा, उदकाक खर्चूय खूब येता. त्यामुळे एक पयलीं काही 15-20 युनिट सोडून कॉस्ट ऑफ वॉटर इज ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 12 रुपीज पर क्युबिक मिटर. वी आर हार्डली पेईंग एनीथींग. हांगा कित्याक मातशे 8 आणे सुद्दां वाडयले जाल्यार बोवाळ सुरू. तोय तुमी त्याच वेळार थोडेशे तरी पयशे व्हडले येना, 150 कोटी येता. whereas we spend about 800-900 crores on water supply. So some recovery of water also will have to be done. So, okay. We'll move to next question. कितें? Yes. Okay. क्वालिटीचो प्रॉब्लेम ना. ह्यो पायपलायनी पोन्नी आसा, त्यो फुट्टा. आतां घालता त्यो सगळ्यो क्वालिटीच्यो घालता. पायपलायनीक प्रॉब्लेम ना. We'll move to next questions. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2, श्री ग्लेन सुजा टिकलो. Speaker, sir, may I be permitted to ask LQ 2A? 2A. उत्तर तारा हाजे प्रमाणे विचारात. सभागृहाच्या इलेक्ट्रॉनिक हेजेर दवरला त्या प्रमाणे. Speaker, sir, I've been following up this matter from 2017. And here the answer maga uttar dil jate parmane whether the process of land acquisition of the proposed Aldona bus stand and centralized complex for various government offices has been completed. Uttar dil na, sir, Speaker, sir. Then the B2B says whether an amount has been paid by the government towards land acquisition in respect of the Aldona bus stand. No, sir. Don't read the questions. Directly you can ask whatever you want. Yes, that's what I'm doing. I'm coming to that. Do you specific? And says, if not, the reason thereof. Yes, because it is mentioned EDC was requested to submit a pre-receipt for an amount of rupees 21,95,000 along with a mandate of ECS. To ask your questions. Because I just want to know what is the status as of now. I know there's an acquisition problem. What is would the Honorable Minister, Chief Minister, explain 21.95 crores lakhs I already directed to pay by RTGS. Maybe another maximum 7 days this will be paid. Okay. Because, sir, will be paid, but what about the acquisition process? How long this will take? It will take as per the procedure, whatever time it takes. But we have asked them to deposit 21.95. That is the beginning of the process. Okay, thank you. तारांकित प्रश्न क्रमांक 3, श्री विल्फ्रेड डीसा. Yes, sir. I may be permitted to LQ number 3C. 3C. C. Again PWD. Reply is as per electronic reply given on the table of the House. Swicharat. Because, sir, my question is whether the water in River Sal from Verna to Betul contaminated, and the answer is the analysis report indicates accidents of fecal coliform as compared to the CPCB prescribed standards.
what are the causes to form fecal coliform in river Sal, and what are its effects on fish and shellfish? कितें म्हणलें? You asked particular question. What are the causes to form fecal coliform in river Sal? And मी what are सगळं its संडास करता ते. Huh? फिकल कॉलिफॉर्म म्हणजे संडास. हय, ते- सगळे संडासाक बसता आनी ते सगळें उदक व्हांवता भितर. हय, and what are the आतां बंद effects? केलां. ते effects कितें नुस्त्याचेर fish कितें? fish and Fishaचेर defect. shellfish? फिकल कॉलिफॉर्माचो इतलो इफेक्ट जायना फिशाचेर. फक्त नुस्तें धुवन खावचें पडटा. Now, there are animals who eat मनशाचे एक्सक्रिटा जनावरांय खाता, दुकर खाता, नुस्तें खाता. हय. Speaker, sir, 2014 inspection, it is observed that the two discharge pipes on the western bank of eastern side of Hotel Lila property, which is also found occasionally discharging sewerage. आनी अशें करून आनीकूय तेंगेले सिवरेज रिवर सालां सोडले आहाय आनी आमगे मारगांव नियर होलसेल फीश मार्केट रिवर साल वॉटर सारकी ब्लॅक जाल्ले आहा. हेजेर एक्शन घेयला वो मुखार घेतले काय? सिवेजचे कोणाची सिवरेजचे कितें उदक सोडटा किंवा घाण उदक सोडटा जाल्यार कंप्लेन आहा. म्हाका दी वी वील इन्स्पेक्ट एंड स्टॉप द टेक द एक्शन. बट मेन प्रॉब्लेम जो आशिल्लो तो मडगांवचे सगळे सिवरेजचे उदक 6 न्हंयन वताले. आतां डायरेक्ट वचपाचें आमी बंद केलें आफ्टर द ट्रिटमेंट प्लांट हॅव बीन पुट अप. पण जमनींच्यान सिपेज जावन वता उदक अजुनूय. ताजें कारण मडगांवचो मेन ट्रंक आहा पळय तो सगळो काबार जाल्लो आशिल्लो. आतां तो 80 कोटी काय 90 कोटी कितें 80 कोटी कितें खर्च करून मेन ट्रंक लायन रिप्लेस करपाचें काम चालू आसा. तशेंच कॉमानूय पायपलायन रिप्लेस करपाक प्रोसिजर चालू जाल्लो आहा. तें जातकूच म्हाका दिसता मेजर उदकांच्यान भितरल्यांच्यान सिपेज जावन उदकाचें वचपाचें उदक कमी जातलें आनी साळ न्हंयचें पोल्युशन त्या प्रमाणे ऑटोमॅटीक देंवतलें. आनीक खंय पॉयंट आसा लक्षांत हाडून दिवचें, वी वील टेक एक्शन ऑन दॅट. बिकॉज साळ न्हंयचें फिकल कॉलिफॉर्म 24,000 आसा आनी परमिटेड लिमीट 100 आहा. सो यू कॅन अंडरस्टँड सगळी ती घाण जाल्ली आहा न्हंय. ती न्हंय लीप करपाची, ड्रेजिंग करूंक जाय. तिका पोल्युशन जें आहा तें म्हणजे इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट स्टेप बाय स्टेप वी वील हॅव टू रेड्यूस द पोल्युशन. Sri Alex Reginald Lorenzo. Speaker, sir, I was also looking at the reports. The reports on manganese pasun chod aha. At the most mouth of the river pasun manganese chod aha. Speaker, sir, what will be the steps taken by the Pollution Control Board to see that this doesn't happen? Cleaning, desilting is one part. What are the steps Pollution Control Board or the departments will take to see that it doesn't happen? Puttun chloroform tugele manganese जावं हे मेटल जाले, प्लस तुगेलें संडासा उदक जालें, प्लस तुगे कोण सोडटा तें जालें, डायरेक्ट कोण वचून टॉयलेट कर तें जालें. बट ऑल दीस हॅज टू स्टॉप. वाय? बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली इफेक्टिंग द water table. Water table is also getting affected because of this water. This water is directly affecting the water table. Water table, this is polluted. Water table polluted जालें आनी उदक पिवपा जालें ना. It is a very serious problem. स्पीकर सर, 2014 तिसऱ्यो थंय पोल्युटेड मेळ्ळ्यो, जातून भितर हेवी मेटल्स लायक लेड, कॉपर, आयर्न, मॅग्नेशियम, मँगनीज न्हय रे, मॅग्नेशियम, हेवी मेटल्स वर फावंड. ते ताजे नंतर आतां सद्या हाजे संदर्भांत काही एक आमकां हें मेळून ना, म्हणजे इन्सिडंट ऑफ पोल्युशन मेळून ना. दीज हेवी मेटल्स गोज बिकॉज ऑफ वेरियस वेज. बॅटरी काडून आमी भितरूच उडयता कचऱ्यान, तातूंतल्यान हेवी मेटल्स वता. आनीक मेटल पोल्युशन आमी करतात, तातूंतल्यान वता. म्हाका दिसता वी हॅव टू फर्स्ट गार्बेज ट्रीट करूंक जाय. सिवरेज जी आसा ती सारकी टेस्ट करून हें करून फिल्टर आमची हें करून इम्प्रूव करून आनी लीप करूनच मागीर उदकान सोडूंक जाय. देर इज नो मॉर्टेलिटी आफ्टर 2014 इन द फीश. सो 2014 नंतर हे इन्सिडंट येवन ना हेवी मेटलचे, हेवी मेटल पोल्युशन. Sri Luizin Falero.
Speaker sir, I had also asked a similar question. Now, I would like to inform the Honorable Chief Minister. I had mentioned to you, I had written a letter also to the Honorable Chief Minister. One of the biggest pollutant was our sewage plant. But now, since we have inaugurated 2 sewage plants, I hope the lake, which is totally polluted, if you put your hand will get infected. If you put your leg gets infected. Now, here is a report given by you only in today's reply. The pollution is not only the sewage plants, that you may be able to do something. But if you see the map, the pollution starts from Nuve. And there is many residential complexes like Ashad Residential Complex, Souza Enclave. If you see the map, for example, the sewage plant opposite Presentation Convent is leaking. And that water is going via the new construction of the district hospital right to the tributary of River Sal. Then there is near the district hospital, there is a pollution. Then the flow of the total Nala, which is going to the River Sal, is polluted. Then there are hotels here. There are many hotels which are next to the Margaon bus stand. And if you go around 7 o'clock crossing the Margaon bus stand, you cannot this because it's A thick specific ink. question. The question is this, all these nalas, starting from Nuve, from Fatorda, from Margaon, from Old Market, from Karyaban, from our all the Margaon sewage comes, even though sewage plant is inaugurated, the raw sewages are coming via that hospital to the Saipan Lake. Saipan Lake is full of whatever he has just mentioned, is a human dung. And all those areas up to Naveli. Then again there is a Roundfond River that is totally polluted because government is permitting all the new constructions right on the bank of the rivers. So the pollution is not stopping. Pollution is multiplying, is increasing. I think you will have to enact a legislation to stop constructions from the banks of the rivers. Because that is what is creating more pollution today. I have asked another question also, where all the houses have released their sewerage straight away into the rivers. I think something drastically will have to be done. So, okay. I would like to know whether the government has got any plans Yes. to stop this. Maannya Mukhyamantri. Tirut Madgaon main trunk galta nahi? Because the sewage is flowing through the nalas. That is why we are putting Madgaon main trunk. Constructions are allowed on the nalas. Which will take care of all this. Ata connections to the sewage line should be through legislation made an cognizable offense. Then only people will stop. Otherwise, people do the easy task of connecting it to the drain. Okay, Sir, हमें full Speaker, up. sir, I would like to have a concrete assurance. Earlier, we used to worship our rivers as our goddesses. Today, everybody is releasing the sewage into the, even the small nalas are not this, and everything is going into the main river Sal, and today river Sal is Okay. highly polluted. What is the concrete action? We are ready to cooperate with you. I have asked questions last wait. time and this time I also. will hold a meeting on Sar River pollution and dredging also sometime Okay. after the assembly is over. So dredging Yes. is required, but the pollution is increasing day No, by I day. will hold a Wait. meeting on this. Something will have to be done with the I town will, planning, I will hold a meeting on this. panchayats. Okay. This is, Not okay. It's not okay, sir. is holding a Panchayats will have to meeting. be involved. Already the CM had given answer. No. I didn't get a reply, sir. He has Panchayats will given have a to reply. be involved. A legislation will have to be brought in, not to allow this. Town planning will have to be brought Said in. that he is holding a meeting. Holding a Maannya meeting. Pratap Singh Rani. I would request the government and Honorable Chief Minister to immediately have an ordinance if there is no time. We will support it to prevent all this sewerage going into the rivers, etc. Yeah, put an ordinance. You pass an ordinance, we will support it.
if there is no time. I'll definitely take that into consideration. Wherever sewerage facility is there, if someone does not connect himself within a given time frame to the sewerage connection, we can make it an cognizable offense. I will work out on that. But pass an ordinance. Pass an also. ordinance. Don't I'll wait work out for on this. that. You have to work out on that. Yes. I promised you I'll work out on that. We will support. तारांकित प्रश्न क्रमांक 4 श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा. Speaker sir, question number 4B. ओबी. उत्तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्यान दवरल्याप्रमाणे. Speaker sir, I vital whether it is a fact that the government suggested to the Union Ministry of Environment to fix the CRZ to 50 meters. Okay, answer is, so the draft CRZ notification 2018 has been issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change and not by the state government. The state government had not made any suggestion to the MOEFFF NCC regarding publication of draft CRZ notification 2018. Speaker sir, हे CRZ हे गोंयान येयले म्हूण सगल्याक बोबाव पडलेलो आसा आनी आख्खोच गोंयचो लोक खंयची पार्टी चोय नासतना सगळे एकठांय जावन कितलेशें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा सेक्रेटरीट आनी आमकांय दिसता गोंयकारांक स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान मनान घेवचें कित्याक हांव बरे भशेन सांगपाक सोदतां हें गोंयकारांक CRZ येयलें जाल्यार बरें पडपाक ना. फुडाराक आमी 40 जाण हिंगा आसाय 40 जाणूय आसपाक नाय. फुडाराक आमचे पिळगेक जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात जावं हे आमचे लोक आसात नॉर्थ सायड सावथ सायड रिवर सायड जेन्ना ही CRZ 50 मिटर्स तर येयलें जाल्यार गोंयकारांचेर जायते त्रास जातले. कित्याक व्हडली हॉटेल लॉबी ही हॉटेल इंडस्ट्री आमकां गोंयकारांक चड जाणांक फायदो कोणाक जावपाक ना. जे कोण बिल्डर आसात गोंयचे थोडे 5% इतलेच फायदो घेवन वयतले. लोक आमचो सारको त्रासान पडटलो. आनी जायत जाणांनी स्पीकर सर जायत जाणांनी तुका मेळ्ळे आसतले चीफ मिनिस्टराक. हांव फकत मागोंक सोदतां हें CRZ हें आमकां गोंयकारांक तूं लागोंक दिनाका. स्पीकर सर म्हाका जायत्या जाणांनी बरयलां म्हणटा तें चुकीचें आहा. पेपरांचें नांव खूब वाचता. म्हणजे पेपरांच्यान जायते लोक वेगवेगळे डिमांड दवरता. प्रत्यक्षान म्हाका एक दोनूच कितें तरी रिप्रेजेंटेशन आयले आसतली. पण मुख्य भितरले हांव सांगूंक सोदतां हांवें पयरूय सांगलां की हें नोटिफिकेशन जें आसा जें फायनल जातलें तें आमी जो पर्यंत त्या हाजेर बेजीसचेर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान एडॉप्ट करिना तो पर्यंत तें आमकां लागचेंच ना. आमचो सद्याचो आतां 2011च्या नोटिफिकेशना प्रमाणे आहा. I have already clarified this issue. There are two aspects to it. पहिले म्हणजे हॉटेलांचे रूल भितर बदलपाचें कितेंच ना. हॉटेलांक कांय कन्सेशन ना. आसा तें फक्त कोस्टल कम्युनिटीक आहा म्हणजे फिशरमॅन कम्युनिटीक कन्सेशन आहा. हॉटेलांक ना. आनी सेकंडली म्हणजे गोंयान एकूय विलेज 2600 कितें तें रिक्वायरमेंट जें आसा पळय तातूंत भितर येना. तातूंत भितर पॉप्युलेशन डेन्सिटी 2600 आनी कितें तरी 21 काय कितें तरी आसची पडटा. एकूय विलेज गोंयचे येना भितर. त्यामुळे गोंयाक लागूच जायना तें. लागू करपाचें आसल्यार तर पब्लीक कन्सल्टेशन करचें पडटलें. ना फुडाराक लागू कोण नाका म्हणटा हांव स्पीकर सर. लागूच जायना न्हय भितर एकूय विलेजूच ना. कितें स्पीकर सर तूं विचार मागीर एकूय विलेज जर त्या पॉप्युलेशनचे ना स्पीकर सर, लागू अशें लीडर. स्पीकर सर माननीय CM म्हणटा ते प्रमाणे हातूंत भितर कांयच लागना म्हणून हांव पयलीं एक विचारता की तुमी तो ड्राफ्ट आयिल्लो तो 200 वयल्यान 50चेर हेका तुमी मान्यता दिली काय ना. एक जालें. आतां तुमी म्हणटा पयर एक फावटी हाजेर उलयता आसतना म्हणलें की एनवायरमेंट डिमांडाचेर की ही स्टेज न्ही हियरींग दिवपाची. हांवें तुमच्या नदरेन हियरींग ही स्टेज न्ही म्हणून ही इनिशियल स्टेजचेर हियरींग दिवपाक नाका. आजून ती स्टेज आयली ना अशें म्हणलें तुमी. हांव कितें म्हणटा की जे ट्रिब्युनलान हेज्या पयलीं सुद्दां NGT
जे पयलीं सुद्दां जेन्ना फिशरमॅन कम्युनिटी जी आसा तांणी ते हातूंतलीं घरां 50-100 भितर आपले रेगुलर करची म्हणून जो CZMP हाजे बद्दल तुमी हियरींग दियात आनी ते सबमीट कर म्हळ्यार तुमी गेली 7 वर्सां केलें ना. लोकांचो भिरांत कितें जाला हांगा की तुमी ती 91 उपरांतची घरां ती रेगुलर करची म्हणून लोक इतली फिशरमॅन कम्युनिटी मागी आनी टायम टू टायम NGTन तुमकां सांगलें आसा डेट एक्सटेंड जायत आसा वाडत आसा. काल सुद्दां डेट परत दिल्या की 30 जुलय आशिल्ली ती 30 ऑगस्ट केल्या. टायम गव्हर्मेंटान दिला. गेली 7 वर्सां जालीं तुमी हियरींग घेतली ना. आतां तुमी म्हणटा कितें हे 200 वयल्यान 50 येवपाक ही स्टेज न्ही. ओके ही स्टेज न्ही. जाल्यार लोकां भितर भिरांत कितें जाल्या आनी 1 लाख लोकांनी सायन मारून कित्याक दिल्या की गेली 7 वर्सां तुमी जर लोकांचे कोणाची सायन करून म्हजे कडेन दिल्या दिल्या म्हजे कडेन ना. तुमच्यान दिला डिपार्टमेंटान दिली आसतली. हांव नको. पूण इतली तुमी हियरींग हेजी 7 वर्सां दिली ना जाल्यार ही हियरींग मागीर दितली कित्याक वयल्यान 7 वर्सां जाले ट्रिब्युनल जे आसा NGT आसा ते टायम टू टायम आसतना सुद्दां हो लोकांची भिरांत हे क्लियर करा. तुका काय कळूच ना. तू सगळो गोंधळ घालता. NGTन कितें सांगा तुमी सांगा. NGTन 31 ऑगस्ट सांगला ते 2011च्या आधाराचेर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान जो आसा तो कंप्लीट करपाक दिल्ले आसा NGTन टायम. तातूंत भितर कोणाक हियरींग दिवपाचो बी प्रश्न येना. जो आतां प्लान येतलो हाजे कडच्यान चेन्नयचे आमी इन्स्टिट्यूट हे केला अपॉयंट केला तो आमी लोकांनी एकदां तुमचे कडेन कन्सल्ट केला सगळे कडेन तो लोकांच्या हातून आसतले. एज फार एज 2018चे आसा पळय तातूंत पब्लीक डोमेनान आशिल्ले हे तुमचें कितें ऑब्जेक्शन आहा ते तुमी दिवं येता. पण जो पर्यंत आमी मॅनेजमेंट प्लान करिना तो पर्यंत पब्लीक हियरींग दिवपाचो विशयूच येना. तुमी हाजेर 2011 साकून आतां पर्यंत काल ह्या म्हयन्याची सुद्दां 31 तारीख आशिल्ली ती आतां आनी 1 म्हयनो वाडोवचो पडलो. आमी अजून करचें पडटा काम करचें पडटा ते इतलें सोंपें ना. नाल्यार फाल्यां कोण नाका आशिल्लो मनशाक जर तूं CRZान घालो तो मागीर बोवाळ मारी येतलो. 7 वर्सां 7 वर्सांनी वी हॅव गिवन इट टू एन एक्सपर्ट एजन्सी वीच इज डुईंग द जॉब. न्ही पूण हे तुमी फास्ट केलें जेन्ना फिशरमॅन कम्युनिटी खातीर जेन्ना हें जाता तेन्ना तुमचे 7 वर्सां जायना आनी जेन्ना हो ड्राफ्ट येता 200 वयल्यान 50 तुमी फास्ट वयतात. कितें उलयता तूं फास्ट करता जावच ना काय पेड आपलो कित्याक बोवाळ घालता. एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो 2011चेर CZMA प्लॅन तो जालो ना आनी तितून फिशिंग लेट मी फिनिश. तुमकां एकदां दाखयलो CM तुमकां एकदां यू कॅन स्पीक. तुमकां राव तुमकां जालो ना म्हणजे ते काम चालू आसा हें खबर आहा. I am not stopping you from speaking. Let me finish. Let me make a point. Then you reply. Speaker sir, 2011चेर CZMA प्लॅन तो आजून देखून जालो ना. थिंग फिशींग विलेजीस आयडेंटिफाय करूंक जायो. फिशींग विलेजीसांक स्पेशल रिलॅक्सेशन मेळटा. नाव 2001 प्लॅनाचेर CRZ3 there is nothing to be constructed. In this amendment, in this what you all are doing now, this is the 2018 proposal aha eco tourism project galpak titu eco projects tugele eco mo projects kele te galpak magi sand dunes aha te active sand dunes ani non active sand dunes ma. There are a lot of issues and then 2011 जालो ना म्हणून फिशरमॅनाचे तेच तेंचे टेन्शन आहा. The things are piling up. Now second, you have said one more point you have raised. Speaker sir, 2000 you said density बडे आहा ती तुवें म्हणल्या की it should be 2161 people per square kilometer. 1 kilometer by 1 kilometer. Now Kolwa and Benawali villages 1 kilometer by 1 kilometer 2000 बसतले. CM. 1 kilometer by 1 kilometer. 2011च्या सेन्ससा let us verify it. 1 kilometer by 1 kilometer is a square kilometer. I have verified. It will cross 2000. Ask your particular question. So I want an assurance from the Chief I have Minister. verified and I stand by my figure. There is not a single coastal village. Let him give me an assurance. How assurance कितें हांव तुका फॅक्ट सांगता. Fact कित्याक 2000 जातले. एक मिनिट बसून घेयात न्ही माननीय मुख्यमंत्री उलयता. CZ3 CRZ रेजिनाल्ड बसून घेयात न्ही उलयता ते. गोंयच्या विलेजीचे पॉप्युलेशन ताका जे रिक्वायरमेंट आहा तितले ना हें हांवें ताका सांगलें ऑलरेडी. तो 1 by 1 खंयच्यान मेजता आपल्याक जाय थंयच्यान मेजता. सगळ्या विलेजीचे पॉप्युलेशन ताजी एरिया भाग करून काडटात. एक जायत्या लोकेशनाचे काडिना. त्यामुळे विलेजीन समजा एक बेकार एरिया आसा जाल्यार ती धरली वता भितर. तर ना. Not delay. Government gave a nod to them.
Government should have raised some objections at least. At least that government should have done. आमकां त्रास जायत म्हूण at least some things. तुका काय त्रास जायना हियरिंग केल्याशिवाय कांयच जावचें ना ना but at least let the हियरिंग केल्या शिवाय कांयच जायना सगळें plan. अरे तेमे आतां बेटो बोवाळ कित्याक घालता जेन्ना आतां पयलें बोर्ड घालपाक जाय हो नाल्यार मागीर बाजारांत तुरी भटभटणीला मारी तसले करता ना ना बाजारांत हांव ना थिंगा चर्चिल आलेमाव हिंगा कितें आसता एक मनजा त्या नांव काणव मनजा ती दोली की ना खबर ना पोसपाक वता मारूं वता तो रडत रावता हे भाशेन हिंग जालां एक हेजेर हांव सांगूंक सोदतां आज कोस्टल बेल्टाचेर टोटल फिशरमॅन तेमगेले फिशरमॅना गेले 1500 मेत्र कोस्टल बेल्टाचेर लँड आहा द प्रॉब्लेम हिंग कितें जाला आख्खे इंडिये मदीं हालीं 500 मिटर भायर CRZ फकत आमच्या गोंयां इम्प्लिमेंट केलां आजून आख्खे इंडिये खूंय केल्लें ना पूण लो आहा आतां तूं इम्प्लिमेंट कोत्री एक तरी हॉटेलवालो येयलो हॉटेलाचें लागना पूण जो मुगेलो फिशरमॅन पळय आहा तेका तरी 500 मेत्राचें कितें काडपाक ताका मेळना आयक जोरी तरी 50 तरी CRZ तरी आज जाल जाय तूं फिशरमॅनान सॅल्यूट मारपा जाय पूण हिंगा कितें आसा NGO बेंजीओ नाक जालो इश्यू वाटाय कितें बरें कितें वायट तें खबर ना आज सद्याक टोटल फिशरमॅन त्रासा पळय आतां हांव एक उलोवपां समज हांव एक तरी फिशरमॅन जालो आनी मुगे तरी 1000 जमीन आहा आनी दुसऱ्या आडी कितें जाला पंचायतां वचोन FAR 60 मागिल्ल्या लोकांनी तेमी मागिल्ल्या तेमचे हातीक तेमी उजलायला आतां FAR 60 मागिल्ली की ना आतां हांव एक फिशरमॅन मुगेली 4 जावं भुरगीं आहा दर्या आनी तरी त्यो FAR तरी 60% हांव म्हाका मुगे 4 भुरग्यां म्हळ्यार म्हाका त्या मुगे आदाराचेर म्हाका जमीन म्हाका घर काडपा जाय सगल्यांक म्हणून तुवें 400 सोच पळय 2 जाण भुरग्यां भायर मारचे पळय हें आज कितें जालां कोण सांगतलें कोणा सजमान घेतलो कित्याक हिंगा चड लोक NGO बी जाला तुमचो प्रश्न विचारात न्ही म्हाका काबार करती मिसगायड करपाक जोरी तरी हें तरी 50% 50 CRZ पट जालां तें आमकां लागना तें बरें आहा पूण लागलो जाल्यार जात फिशरमॅनाक तेजो वॅल्यू हें बरें पडपाचें पूण हें सजमन घेयना लोक सजमन घेयना कित्याक म्हाका जे पळय मुगेली नॉलेज जी पळय म्हाका सांगता जे पळय हांव जाणा गोंया मुखार कितें जाता आमच्या कडेन गोंया एक प्री प्लॅनिंग ना गोंया मुखार आज दिसाक तुका 100 भुरगीं जल्मता 15 वर्सांनी लोक कितें जातलो खंय रावतलो तो लोक प्रश्न कितें माननीय रवी नाईक स्पीकर सर CRZ आणि जालें तुम झगडा बिस्ता अननेसरी क्रिएट प्रॉब्लेम करतात हांव सांग स्पीकर सर तुम्ही बसात स्पीकर सर इनाल बाब बसात स्पीकर सर माननीय सभासद विचारा CRZ हय इवन रिव्हरांनी तुम्ही अप टू ऑपा पावयल्ल्या CRZ आनी म्हाका दिसता 100 मिटर फ्रॉम द रिवर सायड 100 मिटराक डेव्हलपमेंट करूं शकता 100 मिटर करूं शकना इवन अप टू आमचे ऑप डॅम आसा थंय पासून मॅनग्रोव्स आसा आनी मॅनग्रोव्स आहा थंय तुमी CRZ केल्ले आसा तेन्ना आमकां दाखयले तेन्ना फाटीं तेन्ना ते 100 मिटर तर 100 मिटर डेव्हलपमेंट नो झोन केले जाय नो डेव्हलपमेंट झोन तर केलो जाय जाल्यार सगळे आमचे कोस्टल हे आमचे रिवर सायड सगळे वतली आनी ऑनरेबल स्पीकर सर सुद्दां आशिल्ले पूण तेणें तेगेले ते अप टू ब्रिजा कडेन बंद केले CRZ बंद केलं बरं CRZ बंद केले हांवें बंद करूं ना हांव CRZ कशें बंद करतलो ना बट तुवें तांकां सांगलें हांगा वचून आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना म्हणून इतले पर्यंत करचें म्हणून स्पीकर सर जर अशें तर थंय तर 100 मिटर आनी जे बीच आहा थंय 50 मिटर हे कितें जेट्टी बांदपाचें आसा काय कितें सेंट्रल गव्हर्मेंट
No. तुम्ही पहिले डिस्कस केले ना, तुम्ही. न्हंयचे 50 मीटर उच. पहिली म्हणजे 2018चे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हा पळय ते ड्राफ्ट हय फायनल न्हय आनी तूं म्हणटा ते न्हंयचे 50 मीटर केला तूं आता 50 करता हय तातूंत. पण आम्हा तुम्ही एक लक्षात धरात इवन अपर डॅमात थंय मॅनग्रोव्स आसात थंय बस थंय कांय तरी डॅमा लागून काम करचें पडटलें तर ते 50 कांय करूंक मेळपाना. अरे 50 तातूंत आसतलें थंय भायर काडचें पडटलें अप टू खांडपार रिवराचेर धरपा जाता. ते खारें उदक थंय पावता त्यामुळे ते प्रॉब्लेम आहा. खारें उदकाचो प्रश्न मॅनग्रोव्स आहा म्हणटा तेका लागून ते वयर वयता ते 50 मीटर जातले. आनी स्पीकर सर हे जेट्टी बांदपाचें कितें आसा का केंद्र सरकाराचें न CRZ एरियेक जेट्टी बांदतले काय कितें CRZ एरियेक जे आसा CRZ जो बिचाचेर थंय बी जेट्टी पावतली काय कितें तेच म्हाका एक्सप्लेनेशन जेटी तूं 2018चे CRZ गोंयांत जेट्टी बांदपाची गेला शिवोले करूं नाशिल्ले तातूंत भितर शिवोले रिवरान सुद्दां बसात तुम्ही क्रॉस उलोवं नाका तुम्ही माझ्या कडेन उलयात. स्पीकर सर सांगूनी म्हाका बसात सीएम उलयता बसात तुम्ही. 2018चे पळय ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आहा तातूंत प्रोविजन फॉर इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव एरियाज लायक सँड ड्यून्स टर्टल नेस्टिंग सायट्स मॅनग्रुव्स खाजनलँड एक्सेट्रा इन अ मॅनेजमेंट प्लान फॉर दॅम इज टू बी फॉर्म्युलेटेड. आनी हो मॅनेजमेंट प्लान पब्लीक कन्सल्टेशन केल्या शिवाय भितर इन्क्लूड जावचो ना त्यामुळे कोणें चिंता करपाची गरज ना. ओके स्पीकर सर जाल्यार प्रश्न फुडल्या प्रश्नाकडे आमच्या 16 जाणांनी सायन मारले हाजे कॉलिंग अटेन्शन आसलें तुम्ही ते अलाव केलं ना. तुम्ही आता कॉलिंग अटेन्शनचो मदींच खंय विशय घेता. दिला तुम्ही गेल ना ते अजून याला खंयचे ते हाजेरच तो विषय तुम्ही आता मदींच प्रश्नाच्या मदीं काढू नका. तुम्ही त्याने हांव एकच सीएमाच्या नदरे हाडून दिवं सोदता. सीएमाच्या नदरे हांव एकच हाडून दिवं सोदता की तुम्ही प्रत्येक विशयाचे म्हणटा की तुमकां खबर ना बेश्टो आवाज करनाका बोवाळ करनाका. बरें बोवाळ करनासतना एक थंड कांय सीएमाच्या नदरे हाडटा. जे आतां ड्राफ्ट प्लॅन जो आशिल्लो तो त्या ड्राफ्ट आशिल्लो ताका ते ही स्टेज हियरींग दिवपाचें हांव मानता. पूण ड्राफ्ट जेन्ना आसा आनी एसेंब्ली कॉल केल्ली आसा तुमकां अशें दिसलें ना की तें पत्र बरोवचे पयलीं एसेंब्ली हांवें चर्चा जावची म्हणून की ताका मान्यता जे हियरींग ना ती गजाल वेगळी. ड्राफ्ट हो सगळ्यांक ओपन आशिल्लो तुका जाय जाल्यार बरें मरे. इट इज नॉट ओन्ली गव्हर्मेंट वीच हॅज टू रिस्पॉन्ड टू द ड्राफ्ट. लोकांनी धाडला हाका ऑब्जेक्शन दिल्ली आसा. इफ यू हॅड ऑब्जेक्शन यू कॅन रायट. ड्राफ्टाचेर बरयला जांकां ऑब्जेक्शन आहा तांच्यांनी बरोवचें म्हणून. तारांकीत प्रश्न 5 श्री लुइजिन फलेरो. I may be permitted to ask serial number 5A. 5A. उत्तर सभागृहाच्या हाजेर इलेक्ट्रॉनिक हातून दवरल्या प्रमाणे. Speaker sir, I would like to know from the PWD minister, when this 4,79,937 were spent for repairs and maintenance, which is the division of the PWD which carried out this money and spent this money? When was it tendered? And who is the agency who executed this work in 2016? Works Division 14 National Highway is the Who is the agency? The gutter is cleaned and desilted by Works Division 6. Agency I'll give you. Speaker sir, I would like to bring to the notice of this House, this reply is misleading. It is a contempt of the House. Because, Speaker sir, I have raised the issue in this August House. You know about two issues. One is that underground pass, and one the signals, traffic signals, which were installed 15 years back. This underpass is closed for the last 10 years. It still is not functioning. It's only last 2-3 months when we ourselves used the pump to remove the water. We ourselves got it clean. And I had written, Speaker sir, one letter to the Honorable Chief Minister
I had written this letter on 21st August 2017. Where was the question? If it was done in 2016, why I had to read the letter in 2017? Why I had to raise it in this August House? I had written another letter to the PWD minister. I had written another letter to the DGP. Now here, Speaker Sir, I got a reply from the Honorable Chief Minister within 10 days, saying that it will be done. There was assurance in this House that it will be done. But what I find here, merry-go-round, passing the hat, ringa, ringa, rosy. Now, Speaker Sir, I am giving to this very, very serious matter. Honorable Chief Minister replied. I didn't get a single reply from the PWD Minister. Honorable Chief Minister replied to me that it is written to the PWD, National Highway. PWD National Highway wrote it to some other division in this, I think, looking after electricity. I had written a letter to the DGP. Honorable Chief Minister wrote to the DGP. DGP wrote to the PWD. And finally, they have written to me. And finally, last year, we have done the work departmentally ourselves. Now, I am told today morning the PWD officials are there. Now, Speaker Sir, it's a very simple matter. It doesn't require an American rocket or a scientist or rocket scientist. This is an ordinary pass. It is leaking at one or two places. If you put a small pump permanently and put one person, we are cleaning it every day. Then this, now, if it was repaired as your office letter says on 11 December 2017, I'm very grateful. I got your reply. The reply was signed by one Bhushan Savaikar, Under Secretary to Chief Minister. And he has attached the history from the date I wrote a letter to you. From you, it went to the PWD. It went to the DGP. It went to so many departments. And finally, I got a letter stating that this work is done. Nothing is done. Now, another thing, Speaker Sir, as far as signals are concerned, these signals were installed 15 years back. Last time in this August House I raised, and Honorable Chief Minister, let me just this, was kind enough, he said, I'll do the signals. Now here also, he has written to the DGP, DGP has written to the National Highway, and finally National Highway says we don't have money. So I approached the Honorable Member of Parliament. He gave me the signals. But when he wrote to the collector, I spoke to the collector. Collector says this signal system, which is costing around 15-20 lakhs, she cannot spend. She has written to the Parliament. Then I informed the Honorable Member of Parliament that she has written to the Parliament. They could have just cleared it. If I could do single-handedly this underpass 15 years back, if the same PWD could have constructed it, if we could have put the signals, that time the student population was 3,000. Today, student population within the radius of 500 meters is 10,000. And I don't think there is any place in Margao which has got such a big traffic jam as we are having it in Naveli. And in spite of that, I find government has got a will, but there is no heart. There is a paralysis of limbs, because whatever he wants, his hands doesn't reach. The administration is paralyzed. The limbs, legs, heart, everything is paralyzed. Government are not moving. So will you please take action against these officers who are misguiding this house? पंप बसयलो ऑलरेडी थंय सकाळी बसयला आसतलो सकाळी कितें 2 मिनटान येना न्ही तो No. काल देखून नाशिल्लो, Speaker Sir. I came to know from my people that... पंप कितें ऑटोमॅटीक तयार जायना न्ही हांवेंच्यान ज्यार ती पंप बसयलो सकाळी तांच्यांनी बेगीन केला आसत आयज क्वेश्चन आहा म्हणून पण पंप बसयलो हाजो तो ऑर्डर केल्लो न्ही तो 1.5 वरस रे 1.5 वरस न्ही तुवें म्हाका बरयल्यार डिसेंबर नोव्हेंबर डिसेंबर I lived on the table of the house. पंप आतां लागता पंप I got बसयलो all this correspondence I laid on the table of the house. No, will you please take action? I am not saying your intention was to do the work, but your intention is not translated. I feel frustrated. It is translated already. It is being translated when we are discussing over here. And even tomorrow I'll come and report whether it is completed.
तो सध्या मॅन्युअल पंप वचला हांवें ताका ऑटोमॅटीक सिस्टम कर म्हणून सांगल्या ती सांगता सो दॅट इफ द वॉटर रायजीस अबव लेवल पंप शूड स्टार्ट ऑटोमॅटिकली. What about lights? What about traffic lights? सगळें Everything is पळयता. like that. Traffic light is not part of that underpass. But it Traffic is light part of that separate area. issue. Underpass is, I'll see. आम्ही Will the government ensure that whenever there is assurance in this house is supreme. There is a sanctity in this house. Whether whatever assurance is done are being obeyed or not. When I get a reply from the Honorable Chief Minister's office that this is done, and that reply I got on 11th December 2017. And here I got a reply 4 lakhs 79,937 are spent. Nothing is spent. माननीय This is मुख्यमंत्री false. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिला म्हाका If it दिसता was तेजें spent, already why should I बसयलो म्हणून ask सांगला. questions? Somebody is misguiding, somebody is eating this money. There is no agency. This money has evaporated in the thin air. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे वळूया. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 6 श्री रवी नाईक. स्पीकर सर म्हाका 6A विचारपाक मान्यता दिवची. स्पीकर सर 6A. 6A. स्पीकर सर उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरला. स्पीकर सर माझा प्रश्न वेदर गव्हर्नमेंट हॅज कॅरीड आउट एनी चेक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हाय लेवल manganese and other degradation. स्पीकर सर जे सगळे मायनिंग एरियाचे उदक येता आनी मायनिंग एरिया इवन ओपाक येता ते फक्त सगळे दाबाळींचे त्या वरच्यान शेजार गोवा दुसरी मायनी आसा आनी मोस्टली पावडर. स्पीकर सर आनी जे उदक येता ते मॅग्नीज तर आमच्या पोटांत गेलें ते किडनी लिवर सगळे तरेचे आमचे त्रास जाता. इवन स्पीकर सर इवन काणकोण सुद्दां तशें आशिल्लें काणकोणा सुद्दां. पूण हे जे तुमी हे लोकांचे जे हेजेर तुमी कळूं नाका कित्याक ते जे तुमी ट्रिटमेंट करतात जो ओपा उदक ट्रीट करतात जावं पोडोशें शेळपें काणकोणा हे सगळे कडेन ते करतात. आनी स्पीकर सर हेका हे मॅग्निसा लागून ते खुबशे हे घेतात आलम क्लोरीन हे जे सामान सगळे घेतात आनीक लायम. स्पीकर सर हें एडींग त्या पॉयंटाचेर सारकें जाता म्हाका जाय जावं ते पोडोशें जावं ओपा जावं शेळपे जावं काणकोणा सगळे कडेन हें जें आसा थंय क्लोरीन किंवा आलम हें एड बराबर जाता काय कितें हें पळोवपाक कोण चॅक करता. आनी हेजेर चॅक करपाची गरज आसा कित्याक हें उदक जर तशेंच गेलें जाल्यार इवन पणजे सुद्दां सगळ्या पणजेवाल्यां पासून तें लागू जाता सगळ्यांचे किडनी लिव्हरा प्रॉब्लेम जाता. स्पीकर सर पूण हेजेर चॅक सारकें करपाक जाय. हे आलम क्लोरीन लायम इवन ते विकते घेतात भायर सवाय मेळटा दुसरे कडेन ते तेंचे रेट जो आसा 25 रुपये पर केजी. उलयतात प्रश्न सोंपतलो. हय ताका हांव ते नजरे हाडून दिता पयलू 25 रुपये पर केजी 23 रुपये केजी. म्हाजे कडेन स्पीकर सर ते क्लोरीन जे आसा कमी रेटान मेळटा. हे जे रेट 14 रुपये आसा प्लस GST. स्पीकर सर हांगसर चड 1 कोट्यांनी रुपये खर्च करता पूण ते क्लोरीन सारकें एड करता ना करता कोणाचे तेजी वॉच आसता कित्याक हें आमच्या हेल्थाचें डिपेंड. जे कितें खरेदी करता ते टेंडर करूनच करता. जर कोणाक सवाय दिवपाचें जाल्यार ताणें कोट करचें ताका मेळटलें. ताका प्रॉब्लेम आसल्यार क्लोरीन एड करता काय ना उदकाक करता करता ना कोण चॅक करता. दर वराक चॅक करता. लॅबोरेटरी प्रत्येक प्लांटाक आसा ते सगळे कडेन घालतात सगळे टँकांनी. आनी प्रत्येक प्लांटाक लॅबोरेटरी आहा. नो क्लोरीन आतां पणजे आसा पणजे तुमचे टाकी उदक येयलें ज्या ज्या जाग्यार गरज आहा थंय लॅबोरेटरी आहा. स्पीकर सर सगळे चॅक जे जाग्यार करतात पूण थंयच्यान उदक आयलें आनी हांगा उरलें पणजे उरलें टँकांनी. प्रश्नकाळ सोंपलो. स्पीकर सर हें उदक दुसरे कडेन उरता. प्रश्नकाळ सोंपलो. आतां आमी दुसऱ्या विशयाकडे वळुया. गेलो पळय. प्रश्नकाळ सोंपलो. दुसऱ्या विशयाकडे वळुया. 0 वर मेन्शन. स्पीकर सर माननीय सभासद बसून घेयात.